Hare Krishna. On Thursday, there was a very special day. Yes, it was a very special day. And it was an appearance day of Advaita Acarya. And I was asked to speak on Advaita Acarya today. And Advaita Acarya is really an extraordinary personality. When he was a little boy, he was so beautiful that he was named Kamalaksha, the lotus-eyed one. Keď bol malý chlapec, tak bol veľmi krásny a oni ho volali Kamalaksha, čo znamenalo chlapec s lotosovými očami. And one day he was born, in fact, 52 years before Lord Chaitanya. On sa narodil 52 rokov pred pánom Chaitanyom. So he appeared in 1434. And one day his father took him to, when he was a small boy, in a temple of Durga Devi. Keď bol ešte malý chlapec, tak jeho otec ho raz zobral do chrámu Durga Devi. And there, at the same time, there was also a local king there. A v tom čase tam bol taký miestny kráľ. And Advaita Acarya, Kamalaksha, didn't want to pay obeisance to Durga Devi. Advaita Acarya, v tom čase ešte Kamalaksha, on nechcel zdať poklony Durga Devi. And this disturbed the king very much. A to veľmi rozrušilo toho kráľa. And he chastised his father. So how did you brought up your son? He's an atheist. He doesn't want to pay obeisance to our mother, Durga Devi. A on pokárhal jeho otca, že ako to vychovávaš svojho otca a svojho syna, že on nechce zdať poklony našej matke Durga Devi. And father asked Kamalaksha to offer obeisance at least once. A jeho otec ho teda požiadal, aby vzdal tie poklony aspoň raz. But Advaita Acarya warned his father, if I offer obeisance, Durga Devi will explode. Ale Advaita Acarya, on varoval svojho otca, že ak ja sa pokloním Durga Devi, tak ona vybuchne. Why she would explode? Že prečo ona vybuchne? Do you have any idea? Máte nejaký nápad? She doesn't will take it that a pure devotee or Krishna will pay to her. In fact, Durga Devi is his wife. Yes. Že v skutočnosti Durga Devi, ona je jeho manželka. Because we know from scriptures that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the avatari, that means the source of all incarnations. Že my vieme z písiem, že Krishna je zdrojom všetkých inkarnácií ako avatári. And his first expansion is Lord Balaram. A jeho prvá expanzia je pán Balaram. And he expands himself, Lord Balaram expands himself further as Mula Sankarshan in Dvaraka. A pán Balaram, on sa expandoval seba ako Mula Sankarshan v Dvarake. Yes, and from Mula Sankarshan all other incarnations come. A
A z neho potom vlastne všetky ostatné inkarnácie pochádzajú. And from Mula Sankarshan comes Mahasankarshan A z Mula Sankarshana pochádza Mahasankarshan in Vaikuntha. na Vaikunte. And from Mahasankarshan comes Mahavishnu. A z Mahasankarshana pochádza Mahavishnu. And this Mahavishnu and Sadashiva together is Advaita Acarya. A ten Mahavishnu a Sadashiva dohromady, oni sú Advaita Acarya. So Mahavishnu looks upon Pradhana, the original material nature, and so creates all the worlds, material worlds, by this look. And this look, because Lord Vishnu is never in touch with Maya, is Shiva. Takže Mahavishnu, on sa stará o tú Pradhanu, o tie prvotné prvky a on vlastne svojím pohľadom his glances over the material nature, the primordial material nature. On vlastne keď sa pozrie vlastne na tú materiálnu prírodu. And so all the material worlds appear from this and living entities. So as Lord Shiva, he is the husband of Durga Devi. So, but then father insisted, because the king was very disturbed, that he offers obeisance. Ale ten otec na ňu naliehal, alebo ten kráľ tiež na ňu naliehal, bol taký rozrušený z toho. So Advaita Acarya or Kamalaksha offered obeisance, and Durga Devi really exploded with great bang, the big bang, original big bang. Advaita Acarya vlastne ako teda zdal tie poklony a Durga Devi ona naozaj vybuchla takým veľkým výbuchom, pôvodným výbuchom, big bang. So the king and father were amazed. A ten kráľ aj ten otec, oni boli ako v úžase z toho. And so they considered that this boy is very special. A oni zvážili, že tento chlapec je veľmi špeciálny. And so everyone knew about Advaita Acarya, how special personality he is. A každý to potom vedel o ňom, že on je veľmi špeciálna osobnosť. And since he's Mahavishnu, and of course from him comes Garbhodakashaya Vishnu and Kshirodakashaya Vishnu, so he's also super soul in everyone's heart. A ako Mahavishnu, vlastne pochádza Garbhodakashaya Vishnu a Kshirodakashaya Vishnu, tak on je tiež na dušou v srdci vlastne všetkých živých bytostí. And he feels great compassion for every living entity. Cítil veľkú súcit so všetkými živými bytostiami. Because he feels our suffering. Pretože on cítil naše utrpenie. And every living entity suffers in this material world. A každá živá bytosť trpí v tomto hmotnom svete. As we explained this morning. Ako sme o tom hovorili dneska ráno. So because of Kali Yuga, this suffering is even more acute. A kvôli tomu, že sme ešte v Kali Yuge, tak to utrpenie je ešte také ako zosilnené. So Advaita Acarya felt so much compassion for living entities that he decided to call in this world the original personality of Godhead himself. Advaita Acarya mal toľko súcitu s tými živými bytostiami, že on sa rozhodol, že privolá tú pôvodnú najvyššiu božskú osobnosť. And this is really significant also for our movement.
A ono to je veľmi dôležité aj pre naše hnutie. Because when Srila Prabhupada was a small schoolboy, he trained for one drama for a year, whole year, just for one performance. A keď Srila Prabhupada bol ešte ako malý chlapec, tak on trénoval nejakú drámu a trénoval ju celý rok. And he played the role of Advaita Acarya. A on v tej roli on hral vlastne Advaitu Acaryu. And this is very significant because Advaita Acarya was extremely merciful to all living entities, and Prabhupada continued this mood his whole life. A pretože Advaita Acarya on bol veľmi milostivý ku tým všetkým živým bytostiam a Prabhupada vlastne potom pokračoval v tej nálade celý svoj život. And in fact, we are the outcome of his mercy. A my sme v skutočnosti výsledok jeho milosti. And Prabhupada was praying before he went to the in the West. He was praying in Advaita Bhavan in Shantipur for many years, in fact. A predtým, ako Srila Prabhupada prišiel na západ, tak on sa modlil mnoho rokov v Mayapure, in Shantipur, in Advaita Bhavan. And he was praying alone in this Advaita Bhavan. But he was seen by the keeper of this place many times. Ale ten, kto to tam udržoval, tak on ho tam videl veľakrát. And once he came, Prabhupada came there and prayed very intensely for a very long time. A jeden krát tam Prabhupada prišiel a on sa tam modlil veľmi intenzívne, veľmi dlho. And this was after a very long period when Prabhupada didn't appear. Before he was coming as a householder, as a grihasta. A ono to bolo po takej dlhšej dobe, když sa tam znova objavil, lebo predtým on tam chodil často, ale ako grihasta. But now he was dressed as a sannyasi. Ale teraz bol už oblečený ako sannyasi. And then this person who never spoke with Prabhupada came to Prabhupada and asked him, what do you pray for? A tá osoba, on sa nikdy nerozprával s Prabhupádom, ale tak sa ho spýtala, že o čo sa vlastne modlí. Because I see that you were coming here for many years. Že ja som videl, že ty si senka chodil po mnoho rokov. And then Prabhupada told him, my Guru Maharaj gave me impossible task. A on povedal, že jeho duchovný učiteľ mu dal nesplniteľnú úlohu. He ordered me to go to the West and preach Krishna consciousness to the Western people. A on mi dal pokyn, aby som išiel na západ a kázal vedomie Krišnu tým západným ľuďom. And since Advaita Acarya was so merciful to call the Lord Chaitanya in this world, so I'm praying to him to give me this strength, to give me this mercy, his mercy, that I can influence those people. A pretože Advaita Acarya bol tá príčina vlastne príchodu Chaitanya Mahaprabhua, tak ja sa k nemu modlím, aby mi dal vlastne tú silu a ten súcit, ktorý mal ako on. So Advaita Acarya felt this great suffering of people of Kali Yuga, and so he was expert in Shastra, and he knew
that he can call the Lord only by bhakti, only by devotion. And he offered the Lord Ganges water and tulsi leaves, and he was calling with very loudly for Krishna to come to this world. A Advaita Acarya, on bol veľmi znalý písiem a on vedel, že môže priviesť pána alebo upútať ho iba na základe bhakti, tak on vlastne začal uctievať pomocou tých listkov tulasi. One may ask, why didn't he spread the love of Lord? Why he was calling for the Supreme Personality of Godhead himself? A tam môže vzniknúť taká otázka, že prečo on vlastne nekázal sám, nerozšíril to poznanie, ale vlastne privolal najvyššieho pána osobne. What do you think? Čo si myslíte, že prečo to tak bolo? Yes. To show us how we should pray and that Krishna will appear to us. Yes, this is a very important point. Že by ukázal, že ako sa máme modliť a aby sa, ako, že najvyšší pán sa nám môže tiež zjaviť. Any other thought, maybe? Nejaká iná myšlienka? So we should also understand that we are ourselves without any power. Tiež musíme porozumieť tomu, že my sami svoju vlastnosť nemáme vlastnú silu. And this is not his role, in fact, to spread the love of God. A to nebola jeho úloha, aby rozširoval ako lásku Bohu. He said, in fact, that if the Lord won't come, he will manifest four hands and destroy this world. Ja mu hovoril, že keď by pán chcel prísť, tak príde, manifestuješ tú svoju štvorúruku podobu a zničí celý svet. Yes, because this is his role as Shiva. He is destroyer. Že to je jeho úloha, on je ako Shiva, ako ten ničiteľ. So this is extremely important message for us to know that only devotional service can bring the Lord in our heart. A to je veľmi dôležitá inštrukcia pre nás, že iba oddaná služba môže priniesť pána do nášho srdca. And we hear many times about this, how only bhakti can invoke the Lord's mercy. A veľakrát sme to počuli, že iba tá bhakti môže privolať tú pánovú milosť. But we don't think deeply about this, because many times we can hear, we also discussed a little bit this morning, I think, that only pure devotional service can conquer the Lord. Že my sme o tom hovorili aj dneska ráno, že iba čistá oddaná služba môže poraziť pána. And many devotees think that they cannot attain pure devotional service. A mnoho oddaných si myslí, že nemôže dosiahnuť tú čistú oddanú službu. And so they block themselves to come even to the path of pure devotional service. A preto oni sa zastavia, zablokujú samých seba už na tej ceste k oddanej službe. So we should know what is pure devotional service. Takže my by sme mali vedieť, čo je tá čistá oddaná služba. And it is explained by Rupa Goswami, Anya Bilashita Shunyam Jnana Karmadi Navritam Anukulyena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttama. And that means Anya Bilashita Shunyam, that there is no tendency for any other desires than devotional service. Že tam je popísané, že tam není žiadna tendencia nejakú inú for anything else niečo iné than devotional service. Anya means other. Anya znamená iné. And Abhilasha means desire. A
A abhilasha znamená túžba. But abhilashita means tendency to desire. A abhilashita znamená tendencia túžiť. And that means anya abhilashita shunyam. It should be zero. A abhilashita shunyam znamená, že to má byť zero, ako nula. And jnana karmadi anavritam. That jnana, that knowledge, and karma, action, anavritam, don't cover our devotional service. Že tá jnana anavritam, že tá jnana a ani karma, oni to poznanie a činnosti, oni nemôžu zakryť vlastne tú našu oddanú službu. Yes, and then is anukulyena. Kulya means river bank. Kulya to znamená ako breh rieky. Yes, and anukulyena means that we are on the same bank as Krishna. A anukulyena znamená, že sme na tej istej strane ako Krishna. I don't know about Slovakia language, but in Slovenian we have saying that if two people oppose each other, they stand on opposite banks. Neviem ako na Slovensku, ale u nás v Slovenii, že keď sú dva ľudia ako oproti sebe, alebo proti sebe, tak ako že sú na opačných brehoch ako tej rieky. Yes. So we shouldn't be on the opposite banks with Krishna, but we should be on the same bank with Krishna. Takže my by sme nemali byť na tej druhej strane, na tom druhom brehu, ale oproti Krishnovi, ale s ním na tej strane. Yes. So we should offer our service favorably to Krishna. Čiže my by sme mali ponúknuť našu službu Krishnovi priaznivo. And we should serve for Krishna's satisfaction. A mali by sme slúžiť pre Krishnovo uspokojenie. And this is called Uttama Bhakti. A to sa nazýva Uttama Bhakti. Uttama means beyond darkness on the completely transcendental platform. Uttama znamená za tou nevedomosťou úplne transcendentálna úroveň. Yes, so one may think this is extremely high standard without any tinge of tendency of desire. Môžeme uvažovať, že to je veľmi vysoký štandard, že úplne bez tej tendencii ako nejakej inej túžby. But how then it's possible to perform pure devotional service? Ale ako je to potom možné vykonávať ako tú čistú oddanú službu? What do you think? Čo si o to myslíte? Do you have any suggestion, any idea? Yes, please. We may not have this high realization, but the motivation or the motive should be pure. So in this way, in some way, we can say that this is like pure devotional service. But there are different kinds of description of pure devotional service also. Že môžeš to pomaly hovoriť, aby som to prechala? Že nemusíme mať ešte tú najvyššiu realizáciu. Že nemusíme mať ešte tú najvyššiu realizáciu. Ale že tá motivácia, keď je čistá, tak to môžeme pokladať za čistú oddanú službu. Ale keď tá motivácia je čistá, tak to môžeme považovať za čistú oddanú službu. Ale že samozrejme sú rôzne definície ako čisté oddané služby. Že sú rôzne definície čistej oddanej služby. Yes. There is different one other explanation of pure devotional service. Ešte aj iný význam vlastne tej čistej oddanej služby. And also in Bhakti-rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. A tiež v Bhakti-rasamrita Sindhu od Rupa Goswamiho. And he says, Sarvopadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhaktiruchyate. That devotional service is to sarvopadi vinirmuktam, that to be free from all upadis, all designations, material designations. I'm a man or a woman or
human being or animal or Christian or Hare Krishna or anything like this. Že tam je popísané, že daná služba je zbavená všetkých označení, ako si o sebe myslíme, že sme muž, že žena, alebo že sme Slovák, alebo kresťan, alebo Hare Krishna, alebo čokoľvek. So sarvapadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam, and we should serve Krishna nirmalam without any mala means some dirty spot, so without any dirt in our heart. Že my by sme mali slúžiť vlastne bez tej mály, čo znamená nejaká škvrna alebo špina. Bez znečistenia. Hrishikena, Hrishikesha Sevanam, that means that we should serve the Lord with our senses, the Lord of the senses with our senses. Hrishikena znamená, že by sme mali slúžiť Pánovi zmyslov našimi zmyslami. And this is called bhakti. A to sa nazýva bhakti. Yes. So this word anya bilashita is very important, without tendency to desire anything. A ten verš, ten anya bilashita, bez tej tendencii túžiť po niečom inom je veľmi dôležité. Because we have unlimited desires. Who can count how many desires we have? Pretože my máme nespočetné množstvo túžieb. Kto ich môže spočítať? But if we understand that these other desires, then devotional service will just cause our suffering. Ale keď porozumieme, že tieto ostatné túžby, ktoré sú odlišné od danej služby, nám budú spôsobovať iba utrpenie. And we want to get rid of other desires. Tak my sa chceme potom zbaviť vlastne tých iných túžieb. This can be called anya bilashita shunyam, that we don't want other desires. There are other desires, but we don't want them. Že oni tam môžu byť ešte nejaké tie ďalšie túžby, ale tá mentalita, že my už ich nechceme, tak to sa môže tak nazývať. Then we are on the path of pure devotional service. A my sme vtedy na tej ceste tej čistej oddanej služby. Because sadhana bhakti, sadhana means by definition that we are not perfect yet. Sadhana, pretože sadhana bhakti, to znamená už v tej definícii, že my ešte nie sme dokonali. So that if we are not perfect, that means that we have other desires. Yes, but if we want to get rid of these desires, that means we have realized that only devotional service is beneficial for me. Ale keď my sa chceme zbaviť tých iných túžieb, tak znamená, že sme zrealizovali, že oddaná služba je pre mňa prospešná. Because we are all anya bilash, we are all anandamayo vyasat. Pretože my všetci sme anandamayo vyasat. We are beings of happiness. My sme bytosti plné šťastia. We all want to be happy. My všetci chceme byť iba šťastní. And we all want to be happy all the time. A my všetci chceme byť šťastní nepretržite. How much happiness do you want in percentage? Koľko šťastia chcete v percentuálne? Can anyone say? Keď niekto povedať? 100. 108. Unlimited percentage of happiness. And how much misery you would like to have in percentage? Koľko nešťastia by ste chceli mať v tých, keď to zoberieme percentuálne? 0. Is anyone else who would like to have at least few percent of misery? No. So everyone want to be completely happy, 108%, unlimited percent happy, and 0% miserable.
že každý chce byť 100% šťastný, 108% šťastný alebo neobmedzene šťastný a nechce mať žiadne utrpenie, 0%. Yes, and as we discussed, this state is called suprasidati. A táto situácia, alebo tento stav sa nazýva suprasidati. And this state of suprasidati, to be perfectly happy, because prasidati means happy, satisfied, and suprasidati means perfectly satisfied, perfectly happy. A tento stav suprasidati, to prasidati znamená byť šťastný a suprasidati znamená byť dokonale šťastný. This can be achieved only by ahetuki bhakti. A to môže byť dosiahnutie iba pomocou tej ahetuki bhakti. Svaipum sam paro dharmo yato bhakti radokshche ahetuki apratihata yayatma suprasidati. So atma can become suprasidati only by ahetuki bhakti, by unconditional love. Že tá duša, ona môže byť šťastná iba tou nepodmienenou láskou. To Supreme Personality of Godhead. Najvyššej osobnosti božstva. And this love should be uninterrupted. A táto láska, ona musí byť neprerušovaná. So if we expect something in return, this is not ahetuki bhakti. A pokiaľ my niečo očakávame na oplátku, tak to není ahetuki bhakti. Then this is conditional love. Tomu sa hovorí podmienená láska. So in modern world we know that some people make premarital contract. A vieme, v materiálnom svete ono sa robí ešte také, že tak predmanželská zmluva. And we, of course, there is not even a tinge of love. This is just business deal. A to je, tam není ani štipka lásky, že to je obchod. Yes, just business deal. Je to iba obchod. But we should know, although we have this tendency for business deals in material world, everyone has this tendency. We should transcend this tendency. A napriek tomu, že my máme túto tendenciu robiť obchod s druhými, tak my sa musíme naučiť ju transcendovať. Yes, because if we don't transcend it, we can never become suprasidati. Pretože pokiaľ my to netranscendujeme, tak nikdy nebudeme prasidati. Then there will be, as Prahlad Maharaj explains, Sukhaya dukha mokshaya sankalpa iha karmina sadapnoti haya dukham anihaya sukham varitaha. That people in this material world, their strong determination, sankalpa, is to become happy. Prahlad Maharaj vlastne vysvetlil v tom verši, že tá silná tendencia vlastne v tých ľuďoch je to, že zaprvé chcú byť šťastní. Yes, sankalpa. This means strong determination. To je sankalpa, znamená to pevné odhodlanie. To become happy and to get rid of misery. Čiže pevné odhodlanie byť šťastný za prvé a druhé je, že zbaviť sa utrpenia. But the outcome sadapnoti haya dukham. Yeah. The consequence, sada means always. They're always miserable. Ale ten výsledok je, že oni sú stále trpia. So they with great determination they want to achieve happiness and avoid distress, but all they achieve is just distress. Takže s veľkým odhodlaním oni sa snažia byť stále šťastní, zbaviť sa akéhokoľvek utrpenia, ale ten výsledok je to, že aj tak zažívajú iba nešťastie. But only devotees who have this ahetuki bhakti are always covered with happiness. Ale len odaní, ktorí majú túto ahetuki bhakti, oni sú stále pokrytí tým šťastím. So we can understand from this gesture of Advaita Acarya, by calling Krishna
with bhakti that Krishna will come in our life only if we call Krishna with bhakti. Advaita Acarya chcel ukázať tým, že my môžeme privolať Krishnu do nášho života len skrze ako tú bhakti. And Krishna is controlled by bhakti. A Krishna, on je kontrolovaný bhakti. This is one trait of pure devotional service. Is Sri Krishna Akarshini that attracts the all attractive one. Že to je jeden z výsledkov bhakti, je, že on priťahuje Krishnu. Ten, že priťahuje toho, ktorý je najpriťažlivejší. So we should know that bhakti itself then is more powerful than Krishna himself. A my môžeme z toho vedieť, že bhakti samotná je ešte silnejšia ako Krishna. Because it has more attractive power than Krishna himself. Pretože má ešte viacej tej príťažlivej sily ako Krishna samotná. And in fact, the personification of pure bhakti is Srimati Radharani. A v skutočnosti tá zosobnenie tej príťažlivosti je Srimati Radharani. And she's Madan Mohan Mohini. A ona je Madan Mohan Mohini. The one who enchants the enchanter of Cupid. A ona je tá, ktorá priťahuje aj toho, ktorý priťahuje Boha lásky. Yes. So, yes, this is a very important knowledge we can receive from Advaita Acarya. Toto je veľmi dôležité poznanie, ktoré my môžeme získať takto od Advaitu Acarya. And Advaita Acarya always stressed this saragrahi mentality. Saragrahi means to grasp the essence. A Advaita Acarya vždycky zdôrazňoval tento druh mentality saragrahi, to znamená, že ísť k tej esencii. When Prabhupada established International Society for Krishna Consciousness, he didn't establish society for Krishna worship. A keď Šrila Prabhupada ustanovil spoločnosť pre vedomie Krishnu, tak on neustanovil spoločnosť pre uctievanie Krishnu. Because we can worship Krishna but by some rituals. Pretože my môžeme uctievať Krishnu nejakými rituálmi. But he established a society for Krishna consciousness. On ustanovil spoločnosť pre vedomie Krishnu. That we are conscious of Krishna. Že my sme si vedomí Krishnu. So this is the essence, because we have to consciously serve Krishna and worship Krishna and do everything for Krishna consciously. Pretože my máme vedomé uctievať Krishnu alebo robiť čokoľvek pre Krishnu. So our devotional service should never be on autopilot. Naša oddaná služba nemá byť autopilot. Yes. So we should know to always seek the essence. Čiže mali by sme vždycky hľadať tú esenciu. Never be superficial. Nikdy nebyť taký povrchný. So he accepted Haridas Thakur, who was, according to social considerations, he was mlecha, Yavana. A on vždycky považoval Haridas Thakura, ktorý bol z toho sociálneho hľadiska, bol mleča, Yavana. And social outcast, in fact. A zo spoločnosti ako taký vyvrhel. And not just in Hindu society, but also in Muslim society. A nielen v tej hinduistickej spoločnosti, ale aj v moslimskej spoločnosti. Yes, because he became a Krishna devotee, so he was also ostracized from Muslim community. A pretože on sa stal daným Krishnu, tak on bol vlastne ako taký
vyhodený aj z tej muslimskej komunity. So he accepted Haridas Thakur as his best friend. A on prijal Haridas Thakuru ako svojho najlepšieho priateľa. Because he knew that, because he was Saragrahi, that Haridas Thakur is pure devotee. Pretože on vedel, že on bol Saragrahi, že Haridas Thakur bol čistý oddaný. And once Advaita Acarya performed Shraddha ceremony for his deceased father. A raz Advaita Acarya vykonával tú pohrebný obrad za svojho otca. And as it is, it was customary. The first offering of this Mahaprasad, which because Prasad was offered to Thakurji, to the Lord, and then the most distinguished person should be offered first Mahaprasad. A ten zvyk tam bol taký, že to jedlo, ktoré bolo obetované ako pánovi, tak najprv malo byť ponúknuté osobe, ktorá je vlastne tam ako najpokročilejšia. And since Advaita Acarya was very distinguished Brahmana, many Brahmanas came to this function. A keďže Advaita Acarya bol veľmi taký významný Brahmana, tak veľa ostatných rôznych Brahmanov tam prišlo vlastne na to zhromaždenie. And these were Brahmanas who were usually honored as the best Brahmanas. A to boli Brahmani, ktorí vo všeobecnosti oni boli uznávaní ako tí najlepší z Brahmanov. So they also came with this conviction: I'll be called for prasad as the most distinguished personality here. A oni všetci boli vlastne tam prichádzali s tým mysli, že ja budem ten, ktorého vlastne bude uznaný ako ten najpokročilejší v tom zhromaždení. But Advaita Acarya offered the first Mahaprasad to Haridas Thakur. Ale Advaita Acarya ponúkol toto Mahaprasadam ako prvé Haridas Thakurovi. And many of Brahmanas were extremely disturbed by this. A mnoho tých Brahmanov, čo tam boli prítomní, boli extrémne rozrušení. They were thinking that Advaita Acarya lost his mind. A oni si mysleli, že Advaita Acarya on stratil svoju mysel. But other Brahmanas, they remembered this incident when Durga Devi exploded, that Advaita Acarya is very special personality. Ale iní si zase pamätali to, že keď Advaita Acarya v mladosti spôsobil, že vybuchla tá Durga Devi, že on je veľmi špeciálna osobnosť. And so they warned other Brahmanas who were trying to criticize Advaita Acarya that you should be careful, not because you can be destroyed completely with your whole family. A oni varovali tých Brahmanov, aby nekritizovali Advaitu Acaryu, pretože oni môžu byť zničení úplne s celou ich rodinou. So when Lord Chaitanya actually appeared because of the calling of Advaita Acarya, a keď pán Chaitanya on sa zjavil na to volanie Advaitu Acaryu, Lord Advaita took paraphernalia for worship and worshipped Lord Chaitanya. Advaita Acarya zobral tie paraphernálie na uctievanie a uctieval pána Chaitanya. And he was asked, why do you do this to this boy? A on sa pýtal, že čo robíš ako tomuto chlapcovi? And he said, you don't understand, but this personality you will understand in due course of time. Who is this? Who is he? Že vy tomu nerozumiete, ale postupom času tomu porozumiete. Kto je táto osobnosť. And later on, he moved to Shantipur. A neskôr on sa presunul do Shantipuru.
And once, when Lord Chaitanya already became a devotee, he sent Ramai Pandit to Shantipur to bring Advaita Acharya. A keď pán Chaitanya sa stal akože už oddaným, tak poslal Ramai Pandita, aby pre Advaitu Acharyu. And when Ramai Pandit came to Shantipur, his Advaita Acharya already knew why he came. A keď on prišiel do Shantipuru, tak Advaita Acharya on už vedel, že čo je vo veci. Prečo tam prišiel. He said, "You came to call me to this Nimai Pandit, but where in the scripture does it say that the Lord appears in Kali Yuga?" Že on mu hovorí, že ty si ma zavolal, aby som prišiel za týmto Nimai Panditom, ale kde sa v písmach popisuje, že Pán sa zjaví v Kali Yuge. And Ramai answered, "You know better than me." A Ramai mu odpovedal, že ty vieš lepšie ako ja. And so he decided to go to Navadvip, but he hid in some other house, and he said that only if my Lord will call me again and know where I am, then I'll come. A on tam išiel do Navadvipu, ale on sa schoval v nejakom inom dome a povedal, že on príde, ale iba keď môj pán ma vlastne zavolá a ešte raz a nájde ma. And so Ramai Pandit came to Sri Advaita Acarya, where Lord Chaitanya was, and Lord Chaitanya, of course, immediately knew what is going on. A Ramai Pandit sa teda vrátil do toho Sri Advaita Acarya ashramu, kde pán Chaitanya bol, a samozrejme pán Chaitanya on už vedel, čo je vo veci. So he sent Ramai Pandit again to bring Advaita Acharya. Takže on poslal znova Ramai Pandita po Advaitu Acharya. And to bring items for worship and worship him. A aby priniesol vlastne tie parafenálie na uctievanie, aby ho uctieval. And then Advaita Acharya, with great ecstasy, came to Lord Chaitanya and offered his worship. A potom Advaita Acharya prišiel vo veľkej extázi za pánom Chaitanyom a uctieval ho. But because Advaita Acharya was 52 years older than Lord Chaitanya, Lord Chaitanya always offered great respect to Advaita Acharya. A pretože Advaita Acharya bol 52 rokov starší ako pán Chaitanya, tak pán Chaitanya mu vždycky zdával veľmi veľkú úctu. And this greatly disturbed Advaita Acharya. A to strašne rozrušovalo Advaitu Acharya. And he said to Lord Chaitanya, "You have shown your mercy to everyone. Just two of we are somehow excluded from your mercy, Sri Advaita Acarya and myself." Že, a on mu hovorí, Advaita Acharya pánovi Chaitanovi, že ty dávaš milosť úplne všetkým, ale iba dvoch z nás vlastne si vyňal z tej tvojej milosti. A to som ako ja a Sri Advaita Acarya. Because they were both much older than Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya offered his respect to both of them. A pretože oni boli starší, tak pán Chaitanya on im zdával ako úctu. So once Lord Advaita Acharya decided that he will finish this mentality of offering obeisance from Chaitanya to himself. Takže raz sa Advaita Acharya rozhodol, že ukončí túto náladu vzdávania poklon od pána Chaitanya jemu. And he went to Shantipur and preached from Yoga Vishishta. A išiel do Shantipuru a začal kázať z Yoga Vishišty.
Yoga Vishishta is the book that impersonalists, Mayavadis are preaching from. A Yoga Vishishta to je kniha, z ktorej kážu vlastne Mayavadini a impersonalisti. And also Advaita Acarya was preaching from Yoga Vashishta for many years, but he was so expert that every word from Yoga Vashishta he explained as pure devotional service. A aj keď predtým Advaita Acarya kázal z tej knihy mnoho rokov, on bol taký expert, že každé slovo vysvetľoval ako čistú oddanú službu. Shishinitai Gaurachandra ki jai. And but this time he, with great force, he was preaching Mayavad philosophy. Ale tentokrát on s veľkým úsilím kázal Mayavadskú filozofiu. And he was gaining more and more audience. A on začal získať väčšiu a väčšiu And he publiku. and he was preaching that the highest attainment is mukti. A on začal hovoriť, že to najvyššie je najvyšší cieľ je mukti. And that bhakti is only supporting jnana. A bhakti on len podporuje gyanu. And it's jnana is always superior to bhakti. A že gyana je vždycky vyššia ako bhakti. And Lord Chaitanya became extremely disturbed by this preaching. A pán Chaitanya sa stal extrémne rozrušený z tohto kázania. So he decided to go to visit Advaita Acarya in Shantipur along with Lord Nityananda. Takže on sa rozhodol, že pôjde navštíviť pána Advaitu Acaryu spolu s pánom Nityanandom do Shantipuru. And on the way to Shantipur, they met a tantric sannyasi. A na ceste tam stretli do Shantipuru takého tantrika sannyasiho. And this tantric sannyasi was married. Ten tantrický sannyasi, on bol vlastne ako oženený. And he was attracted to the lords because they were so beautiful. A on bol priťahovaný pánovi, pretože oni boli takí krásni. And he invited them to take some prasad in his house. A on ich pozval, aby prijali nejaké prasadám v jeho dome. And he offered some fruits to them. A on im ponúkol nejaké ovocie. And then he asked, would you like to have some ananda? A potom sa ich spýtal, že či by chceli nejakú anandu. And Lord Chaitanya was perplexed. What kind of ananda he's offering to us? A pán Chaitanya bol taký akože z toho zmetený, že čo za anandu on nám ako chce ponúkať. But Lord Nityananda was seasoned pilgrim. A pán Nityananda on bol ako skúsený cestovateľ, ako pútnik. And he met some tantric sannyasis before. A on už stretol predtým nejakých takých sannyasínov. And he knew what this ananda means. A on vedel, čo to táto ananda znamená. And he said he thinks by this ananda he thinks wine. A on hovorí, že toto anandovo myslí víno. And then Lord Chaitanya was starting to shout Vishnu, Vishnu, and they ran out of this house of this tantric sannyasis and jumped into Ganges with their clothes on. A pán Chaitanya začal kričať Vishnu, Vishnu a utekli z toho domu a v šatoch skočili do Gangy. And they swam to Shantipur. A oni plávali až do Shantipuru. And they came out completely wet. A tak oni vyšli úplne mokrí vonka. And they went directly to the house of Advaita A Acarya. oni išli rovno do toho domu Advaitu Acaryu. And when Advaita saw Lord Chaitanya,
he was even more powerfully began to preach about Mayavad philosophy. A keď Advaita Acarya videl pána Chaitanya, tak ešte mocnejšie začal kázať tú Mayavadu. And Lord Chaitanya was completely amazed, and he said, Advaita Acharya, I have a question for you. A pán Chaitanya, on bol taký zadivený tomu a sa oslovil Advaitu Acharyu, že mám na teba otázku. What is superior, jnana or bhakti? Že čo je väčšie, jnana alebo bhakti? And Advaita Acharya, in his empowered mood, he roared like a lion. A Advaita Acharya v tom zmocnení tej sily, tak on začal kričať ako lev. He said, Jnana is always superior to bhakti. A že jnana je vždycky nadradená bhakti. And bhakti is always subordinate. A bhakti je vždycky ako podradená. And then Lord Chaitanya completely lost his senses. A vtedy pán Chaitanya úplne stratil svoje zmysly. And then in front of everyone, he dragged Advaita Acharya from his elevated seat. A pred očami všetkých on strhol Advaitu Acharya z toho vyzdviženého sedátka. And started beating him very severely. A začal ho biť veľmi silno. And beating without any consciousness. A bil ho úplne bezvedomé. And in front of his wife and children, and in front of Haridas Thakur. A pred jeho manželkou a pred jeho deťmi a pred Haridas Thakurom. And in front of all the crowd that was there. Pred celým tým zhromaždením, ktoré tam bolo. And Advaita Acharya's wife was terrified, and she pleaded for Advaita, please don't beat him. You will kill him. He's an old man. A tá manželka Advaita Acharya, ona bola z toho taká rozrušená a ona sa vravila pánovi Chaitanovi, že prestaň, nebij ho, on je starý muž, zabiješ ho. But Lord Chaitanya didn't hear anything. Ale pán Chaitanya nič nepočul. Just beating him and beating him. Iba ho bil. And then Lord Chaitanya stopped beating him and asked, I was sleeping peacefully in the ocean of milk. A potom on prestal s tým bytím a on mu hovorí, že ja som pokojne spal v tom oceánu mlieka. And you came and called me and woke me up. A ty si prišiel a si ma zobudil. And called me in this world. A zavolal si ma do tohto sveta. And now you're preaching this Mayavad philosophy. A teraz ty kážeš túto majavadskú filozofiu. But Advaita Acharya was extremely blissful. Ale Advaita Acharya bol úplne blažený. And he said, you punished me, so that means you accepted me as your servant. A takže ty si ma potrestal, to znamená, že ty si ma prijal ako svojho služobníka. Where is now your obeisances to my feet? A kde sú teraz tvoje poklony k mojim nohám? So now it's confirmed, I'm your servant. A teraz je to potvrdené, ja som tvoj služobník. So we can see, even Supreme Lord Mahavishnu wants just to be accepted as a servant. A my môžeme vidieť, že dokonca aj ten najvyšší pán Mahavishnu, on chce byť akceptovaný ako služobník. So how exalted is this position? Aké výnimočné je toto postavenie. So this is something for us to aspire to become a servant of the servant of the servant. Čiže to je niečo, čo by sme sa mali ako inšpirovať alebo ašpirovať, tak. Byť služobník služobníka. Yes. And there are many different pastimes of Advaita Acharya, but we don't have so much time to discuss them
much more. Mnoho takých zábav s Advaita Acaryom, ale nemáme až toľko veľa času. For example, he quarreled with Nityananda Prabhu regularly. Že on sa často hádal s Nityanandom Prabhuom pravidelne. Apparently they quarrel, but in fact they were glorifying each other. Zdánlivo oni sa tak akože hádali, ale v skutočnosti sa oslavovali jeden druhého. When Lord Chaitanya took sannyas, Nityananda, and he wanted immediately to go to Vrindavan, Nityananda tricked him to come to Shantipur instead of Vrindavan. A keď pán Chaitanya prijal sannyas, tak Nityananda, on chcel ísť rovno do Vrindavanu, ale Nityananda ho podviedol a išli vlastne do Shantipuru. But even before this, it should be mentioned that when Lord Chaitanya took sannyas, Advaita Acarya said that he cannot tolerate this, that he'll go and jump into the Ganges. A dokonca ešte predtým, ako prijal sannyas, tak on vral, že toto nemôže tolerovať, že on pôjde do Gangy a že sa tam... And he said to devotees this, and if you try to stop me, I'll go at night and drown myself. A povedal, že ak ma sa budete snažiť ako zastaviť, tak ja aj tak pôjdem v noci a utopím sa. And devotees said, what to speak of stopping you? We are going with you. Oni povedali, že nie, že my ťa zastavíme, my pôjdeme s tebou. So they all went to Ganges to jump into the Ganges. Takže oni všetci išli ku Gange a skočiť. And then they heard the divine voice that be peaceful, that Lord Chaitanya will be soon with you, all of you again. A potom počuli taký nebeský hlas z nebies, že buďte v pokoji, pán Chaitanya za chvíľu príde a bude s vami. So Lord Chaitanya Lord Nityananda tricked Lord Chaitanya, and so he came to Shantipur, and Lord Advaita Acarya waited him in the boat in the middle of the Ganges. Nityananda, oni teda išli do Shantipuru s Chaitanyom a Advaita Acarya, on ich tam čakal v strede Gangy na loďke. With dry clothes. S suchými šatmi. And Lord Chaitanya took bath in the Ganges because he jumped in it because he thought it was Yamuna. A pán Chaitanya, on sa kúpal v Gange a skočil do nej, a pretože on si myslel, že to je Yamuna. And and he asked Advaita Acarya, what do you do in Vrindavan? A on sa pýtal Advaita Acarya, že čo tu robíš vo Vrindavane? And he said, this is not Vrindavan, this is Shantipur. A on mu vraj, že to není Vrindavan, že to je Shantipur. And he said, oh, Nityananda tricked me. A on, Nityananda ma podviedol. He said that this is Yamuna. A on povedal, že to je Yamuna. And then Advaita Acarya said, he didn't trick you because from the confluence of Yamuna and Ganges, the western part is Yamuna and eastern part is the Ganges. And since you're taking bath in the western part, you're actually bathing in Yamuna. Ale tam, kde sa vlastne ako spája Yamuna a Ganga, tak vlastne po východnej strane ona tečie ako Yamuna a po západnej naopak. Po západnej tečie Yamuna a po východnej Ganga. A keďže ty si prišiel z západu, tak ty si sa okúpal vlastne ako v Yamune. And what is Vrindavan concerned, wherever you are, there is Vrindavan. A čo sa týka Vrindavanu,
tak kdekoľvek ty si, tak tam je Vrindavan. So Nityananda was speaking the truth. Takže Nityananda on hovoril pravdu. Yes, so we are quite late, and with this thought we will conclude today's lecture about Advaita Acarya. Takže týmito slovami vlastne ako uzavriem rozpravu o Advaitovi Acharyovi. And I'll just mention that as he called Lord Chaitanya to this world, he also sent him back to the spiritual world. A tak ako on vlastne privolal pána Chaitanya do tohto sveta, tak on ho aj vlastne ako poslal do duchovnosti. With very mysterious message. S veľmi takou mystickou odkazom. And he said, you made the whole world mad. Že ty si urobil celý svet si pobláznil. So there is the rice in the market is no longer in demand. The rice in the market is no longer in demand. A že tá ryža, tam, kde sa obchoduje, už nie nikto dostane. So Lord Chaitanya asked Swarup Damodar Goswami what this message means. A on sa pýtal Swarup Damodara, pán Chaitanya, že čo toto posolstvo ako znamená. And although Swarup Damodar knew exactly what it means, it meant, he said that he doesn't know. A aj keď Swarup Damodar on presne vedel, čo to znamená, on povedal, že ho nevie. So Lord Chaitanya said that yes, Advaita Acarya is very mysterious personality. A on povedal, že Advaita Acarya on je veľmi mystická ako osobnosť. And in fact, there is custom that if you worship the deity for some purpose, then when your worship is finished, you send the deity somewhere else. Tam bol taký zvyk, že keď sa uctieva vlastne ako to božstvo a keď už sa dokončí to uctievanie, tak to božstvo vlastne sa pošle niekde ďalej. So Lord Chaitanya understood that Advaita Acarya finished worship, and so he's sending me away. A takže pán Chaitanya porozumel, že Advaita Acarya ukončil svoje uctievanie a posiela ma ďalej. Yes, because he achieved the purpose, he flooded the world with love of God. Pretože on dosiahol ten účel, že zapálil svet láskou k Bohu. So we are the outcome of this mercy of Advaita Acarya. Takže my sme výsledkom tej milosti Advaitu Acharya. Because we have come in contact with the most profound spiritual path. Pretože my sme v tej kontakte s tou čo je profound? Globoko. S tou najhlbšou duchovnou cestou. Yes, and we can achieve something that even the residents of Vaikuntha cannot achieve. A my môžeme dosiahnuť niečo, čo dokonca ani obyvatelia Vaikunthalok nemôžu dosiahnuť. Everything by the mercy of Advaita Acarya. A všetko je to možné milosťou Advaitu Acharya. Sri Advaita Acarya ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Riri Gaur. Do you have any questions or comments? Je tam možno nejaká otázka alebo nejaký komentár? Yes. Maybe technical question, but we know that Advaita Acarya is Mahavishnu and Shiva, Sadashiva together. And My vieme, že Advaita Acarya
je Mahavishnu a Sadashiva ako dohromady. So, maybe the question came to my mind that which one of them is have this need, or like which one of them is so merciful that he wanted to follow Lord, or are there both? Že ktorý z nich je tak milostivý, že pozvali vlastne ako pána, alebo že či sú to ako oni, ako obidvaja dohromady. They're both merciful. Že oni sú obidvaja milostiví. Because Sadashiva is in the role of the one who is servant of the Lord. Pretože Sadashiva, on je v tej pozícii toho služobníka pána. And we know that a servant is Paradukaduki. A my vieme, že ten služobník je Paradukaduki. That he suffers when he sees that other living entity are suffering. A on trpí, keď vidí, že tie iné živé bytosti trpia. And Mahavishnu is the super soul in everyone's heart. A Mahavishnu je naduša v srdci všetkých živých bytostí. In fact, his expansion is the super soul. V skutočnosti jeho expanzia je ako naduša. So he feels the suffering of everyone. Takže on cíti to utrpenie každého. He's the witness of everything what is going on. On je svedok všetkého, čo sa tu deje. And for all time, he knows presence and past and future. On vie prítomnosť, minulosť a budúcnosť. So he knows deeply everyone's heart, even yours and mine and everyone's. On pozná do úplnej hĺbky to naše srdce, moje, vaše, všetkých. And because of his mercy, he also both they have this merciful mentality to bring the living entities out of suffering. Čiže obidvaja oni majú tú milostivú náladu priviesť tie živé bytosti von z toho utrpenia. And Lord Chaitanya appeared for three reasons, external reasons. One is to establish Nam Sankirtan. Že Pán Chaitanya, on sa zjavil z troch takých vonkajších dôvodov a jeden z nich je, že ustanovíte Nama Sankirtan. And the other is to fulfill his own promise from Bhagavad-gita to come whenever there is the need to establish religious principles and to destroy the demons. A ďalší je, že aby naplnil tie slová, ktoré povedal Bhagavad-gite, že príde ustanoviť náboženské zásady a zničiť diakov démonov. And third, to fulfill the wish of Advaita Acarya. A tretie je, že aby naplnil tú túžbu, alebo splnil tú túžbu Advaitu Acaryu. Yes, so they are both extremely merciful. Takže oni sú obidvaja extrémne milostiví. Hare Krishna. Anything else? Yes. When you spoke about this devotional service, pure devotional service, so I was thinking about that we can have also access to this devotional service when we are under the instruction of another pure devotee. So if you can explain it. Že ja som uvažoval, že keď hovoril Prabhu o tej čistej oddanej službe, že ma napadlo, že my máme tiež prístup k tej čistej oddanej službe aj tým, keď sme vlastne pod pokynmi ako nejakého iného čistého oddaného. Yes, in fact, we cannot enter the mystery of pure devotional service without the guidance and service to other pure devotees. A v skutočnosti my nemôžeme preniknúť do tej mystickej záležitosti ako čistej oddanej služby bez
toho, aby sme slúžili nejakému inému čistému danému a milosti čistému danému. Yes, because we try to the conditioned souls try to play the role of the Supreme Personality of Godhead. Pretože tá pozmenená duša, ona sa snaží hrať tú rolu toho najvyššieho pána. So Lord established this system that we should accept the spiritual master. Takže pán samotný ustanovil ten systém, že by sme mali prijať duchovného učiteľa. And he says, Acharya mam vijanyam, navan manyeta karhichit, namartya buddha sveta, sarvadeva mayo guru. That I'm the Acharya, I'm the spiritual master. Takže v tom verši on hovorí, že ja som Acharya, ja som duchovný učiteľ. Never be disrespectful towards him. A nikdy nebuďte voči nemu bez rešpektu, alebo nerešpektu. And he explains that Tadvidi pranipatena pariprashnena sivaya upadikshanti te gyanam garina statva darshana. So that Tadvidi pranipatena, to understand spiritual knowledge, the first thing is to fall flat before spiritual master. Tiež vysvetľuje ako Bhagavad-gita ten verš, že porozumieť duchovnému poznaniu znamená, že my musíme sa pokloniť alebo padnúť ako tyčka pred duchovným učiteľom. Because we have to accept this, that we are not number one. Že my musíme prijať to postavenie, že my nie sme tá jednotka. And that we are servants. Že my sme služobníci. This is the most difficult part to accept. To je tá najzložitejšia časť toto prijať. Because conditioned souls don't want to accept this idea, Pretože tá podmienená duša, ona nechce prijať tento nápad. Then they make up different philosophies A potom vlastne z toho vznikajú rôzne filozofie. to avoid this. Len aby sa vyhli tomuto. So they accept Prabhupada as their spiritual master. Oni potom prijímajú Prabhupádu ako svojho duchovného učiteľa. Although he's not physically present anymore. Aj keď on už napríklad nie je prítomný. So it's very convenient to surrender to someone who is not here. Je to veľmi pohodlné odozdať sa niekomu, kto tu není. So we can accept for our spiritual master also, I don't know, Advaita Acarya or Madhavendra Puri, then we will be superior even to Lord Chaitanya. Yes. So we have many to choose. Yes, and there is no fear that will be rejected by this kind of spiritual master. So they're always satisfied with our whims. So we can do whatever thing we think is proper for us. And we are never chastised. And this was, and we can see from Advaita Acarya that he was inspiring to get chastisement from Lord Chaitanya. Ašpiroval preto, aby bol potrestaný Chaitanya Mahaprabhu. Yes, because this is the highest achievement, to be chastised. Pretože to je to najväčšie, čo mohol dosiahnuť, byť potrestaný, pokáraný Pánom Chaitanya. Because this means that we are accepted as servants. To znamená, že my sme prijatí ako služobníci. Yes, so it is very important. You cannot go around it. Okay, thank you very much.
I will read. I was asked also to read because now it's 150 anniversary of appearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and we'll read few thoughts, quotes from him. A takže som bol požiadaný, pretože je 150. výročie zjavenia Bhaktisiddhanta Saraswatiho Maharaja, aby sme prečítam zo pár jeho citátov. Yes, it was request of our authority, GBC. Požiadavka našej autority, nášho GBC. So we must obey. To musíme nasledovať. So we already read first 10 yesterday, and we'll just continue with 11th. My sme čítali už včera 10 a teraz budeme pokračovať za pár ďalších. Our supreme duty is to serve the residents of Raja who are afflicted by Krishna's departure to Mathura. Čiže našou najväčšou povinnosťou je slúžiť tým obyvateľom Raji, ktorí afflicted, they suffer because Lord Krishna went to Mathura. A kvôli tomu, že oni trpeli, keď pán Krishna odišiel do Mathury. And from this statement we can see how important it is to aspire for Vraja Bhakti. A z tohto výroku my môžeme vidieť, prečo by sme mali sa zaujímať o tú Vraja Bhakti. Because sometimes we hear that we are Vaidhi Bhakti path, and some devotees even go away from this movement to seek the higher essence of devotional service. A my môžeme vidieť, že niekedy oddaní vlastne ako že by sme sa mali zaujímať o tú Raga Bhakti, a niekedy dokonca vidíme, že niektorí oddaní dokonca odchádzajú z nášho hnutia, aby that we are Vaidhi Bhakti. Pretože my sme akože tá Vaidhi Bhakti. But we can see what Prabhupada established is pure Raga Nuga Bhakti. Ale čo v skutočnosti Prabhupada ustanovil je čistá Raga Nuga Bhakti. If you consciously follow what is going on in Mangala Arati. A ak vy vedome nasledujete to, čo sa deje vlastne ako na Mangala Arati. It's pure raga meditation. Je to čistá raga meditácia. Yes, so you're all invited to come regularly for Mangala Arati. Takže vy ste všetci tak pozvaní, aby ste pravidelne chodili na Mangala Arati. Yes, to develop this raga bhakti. Aby ste rozvinuli túto Raga Bhakti. And not just Prabhupada, also his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati. A nielen Prabhupada, ale vidíme, že jeho duchovný učiteľ Bhaktisiddhanta Saraswati. And he says that this is our supreme duty. A on povedal, že toto je naša najvyššia povinnosť. Not that this is our duty, but our supreme duty. Nie, že to je naša povinnosť, ale to je naša najväčšia povinnosť. To serve the residents of Raja, slúžiť tým obyvateľom Raja, who are afflicted by Krishna's departure to Mathura. That means that especially gopis. To znamená tí, ktorí vlastne boli z toho rozrušení, že Krishna odišiel do Mathury, to znamená, že špeciálne ako gopia. Yes. Shukadeva Goswami was so absorbed in the suffering of the gopis when Krishna went to Mathura that he forgot even to mention the suffering of Mother Yashoda. A Shukadeva Goswami bol tak rozrušený z toho, keď Krishna vlastne odišiel do Mathury, že gopie boli z toho rozrušené, že úplne zabudol zmieniť ako matku Yashodu. Yes. So it's our supreme duty, you should know. Takže je to naša najvyššia povinnosť. 12. A pure devotee knows that everyone is the spiritual master. Takže čistý oddaný vie, že je duchovným učiteľom. That everyone is the spiritual Že master. každý je duchovným učiteľom. Therefore, a pure devotee can be Jagat Guru. Preto
čistý oddaný, on môže byť Jagat Guru. Yes, because he sees everyone as his master. Pretože on vidí každého ako svojho pána. Yes, and he sees everywhere Lord Krishna. A on vidí všade pána Krishnu. For example, what was his name of this Babaji? Vamshidas Babaji. When some village children were throwing some mud in Vamshidas Babaji, he was chastising Krishna. He said, "I will tell Mother Yashoda, just watch out." Ako Vamshidas Babaji, keď na ňo hádzali nejaké deti bahno, tak on ako káral Krishnu, že ja to poviem matke Jašode, že len počkaj. Yes, he was absorbed. He saw Krishna everywhere. On bol tak ponorený, on videl Krishnu všade. 13. If we want to follow the path of true auspiciousness, we should give up the countless opinions of people and only hear the words of the Vedas. Ak chceme ísť po tej ceste tej priaznivosti, tak sa musíme zdať počúvať všetky tie názory tých druhých, ale mali by sme počúvať iba názory Ved. So people will have unlimited ideas what is good for us. Takže ľudia, oni majú neobmedzené množstvo nápadov, čo je pre nás dobré. But everything is completely useless. Ale všetko je úplne na nič. Don't believe what people are saying. Neverte tomu, čo ľudia hovoria. We should have Shastra Shraddha. My by sme mali mať vieru v šastri. As explained by Jiva Goswami in Tattva and in his Sandarbhas basically. A popísané Jivom Goswami v jeho tých Sandarbhách. There are two kinds of Shraddha. Sú dva druhy ako tej viery. One is Shastra Shraddha, the faith in Shastra. Jedna je viera v šastri. And the other is Lokiki Shraddha. A druhá je Lokiki Shraddha. The faith in what people are saying. Že to viera v to, čo hovoria ľudia. So we should lose our faith in people's idea. Takže mali by sme stratiť tú vieru v tie nápady tých ľudí. And just accept the path of pure devotional service. Ale prijať iba tú cestu tej čistej oddanej služby. Hare Krishna. Hare Krishna. I think we should stand. And we will continue with this reading. It's very interesting and it should be a little bit meditation. I think it's better than just read. Vám pekné sú to citácie a mali by sme na tým tak troška porozímať a lepšie dielo, tak si to prečítať. So thank you very much for your patience. Ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Shila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanande Hari Hari Gaur.